Okay, so let me remind you. The goal here is to say a Swedish saying. Or a sentence. It's learning Swedish. Okay. So if we're learning Swedish, we've got this saying that you said you wanted to do. I'm going to minimize that. I'm going to pull it up. Do you know what it is? I learned how to tame cats in Minecraft. Not bad. Jag lärde mig att tama katten. I say katten. Katter i Minecraft. Jag lärde mig. I learn how. Jag lärde mig Jag lärde mig att tama katter i Minecraft. So this is a really good saying. I learned how to. This is really good. You could use I learned how to take out tame cats in Minecraft, and you have just this saying you could use for a lot of different things. Jag lärde mig. Jag lärde mig. And you could insert anything. Jag lärde mig. I learned how to. And what else have you learned how to? But this saying, I learned how to, is very good. What else could you say? Jag lärde mig. I learned how to record videos in Minecraft or YouTube. Jag lärde mig. Jag lärde mig record videos. Record videos. Jag lärde mig. Jag spelar i videor. Video. Jag lärde mig. Jag lärde mig här spelar i video. Video. Jag lärde mig videos. Jag lärde mig här jag spelar in video. We've used this word record before, spelar, in video. Jag lärde mig här jag spelar in video. What else? I learned how to play soccer. I learned how to fly fish. I learned how to Flugfiske. No, make paper planes. Make paper planes. Make paper airplanes. I learned how to make paper airplane. Jag lärde mig. Jag lärde mig här men got paper flay. Wow, paper flay plane. Pappas flygplan. Pappas flygplan. Pappas flyg. Pappas flygplan. Can you say that? Pappas flygplan. That's one word. Pappas flygplan. That's all one word. Pappas flygplan. Okay, say it with me. Jag lärde mig. Har man går pappas airplane. Pappas flyg. Lila. Jag lärde mig. Okay, so it's jag lärde mig. Jag lärde mig. Jag lärde mig not to get hit with the ball. Okay, so is that it? Okay. Thanks for watching. Talk. How do you say thanks for watching? Let's do that.
I'm holding the ball second. Thanks for watching. Tack för att du tittade. Oh yeah, titta is look. Tack för tittade. Tack för att du tittade. I thought it was just titta. Magnus, those are my pants.